por primera vez, los investigadores están examinando Tritón, la luna más grande de Neptuno, utilizando el nuevo telescopio espacial James Webb. El Webb tiene la capacidad de observar la luz infrarroja, que es invisible para el ojo humano, a diferencia de los telescopios anteriores. La composición de la superficie de Tritón, la atmósfera e incluso los indicios más débiles de un océano enterrado pueden verse con esta luz. ¿Es posible que Webb fotografie la superficie de Tritón? ¿Qué material compone la superficie de Tritón? ¿Tiene atmósfera? ¿Bajo el hielo? ¿Hay un océano secreto? ¿Es posible la vida en Tritón? Tendrás que ver esta película hasta el final para descubrir cómo Webb podría ayudarnos a resolver estos y otros problemas. La luna más grande de Neptuno, Tritón, es como un misterio lejano en nuestro patio trasero cósmico, ya que refleja una parte significativa de la luz solar que liga a ella y está envuelta en una capa fría de nitrógeno. Los astrónomos siempre han estado fascinados con Tritón, pero la llegada del telescopio espacial James Webb ha traído consigo una nueva era en nuestra comprensión de este planeta helado. Imaginemos a Webb como nuestro detective cósmico, pero con un giro. Físicamente tiene una perspectiva diferente del mundo. Webb se centra en el espectro infrarrojo en lugar de simplemente en la luz visible ordinaria, lo que es similar a tener la capacidad de ver las cosas de manera diferente. Webb tiene algo aún más sorprendente reservado para sí mismo, a pesar de que no es capaz de tomar fotografías dignas de Instagram de la superficie de Tritón como lo haría un rover. Podemos obtener una visión de lo que está compuesta esta luna, que tan caliente o fría se pone, en diferentes lugares y qué tipo de air está respirando usándolo para examinar la luz infrarroja que rebota en Tritón. Imaginemos a Webb como un artista que usa varios tonos infrarrojos para crear una imagen detallada de Tritón en lugar de colores. Y creen cuando les digo que esto no es una pintura cualquiera, más bien, es una obra maestra que podría revelar secretos que se encuentran más allá de la superficie. Tal vez podemos resolver finalmente los enigmas del paisaje de Tritón con la visión infrarroja de Webb, identificando formaciones extrañas, comprendiendo sus patrones climáticos y tal vez incluso obteniendo pistas sobre lo que está sucediendo debajo de toda esa capa helada. ¿Quién sabe? Podríamos encontrar evidencia de océanos secretos o actividad burbujante, convirtiendo a Tritón de una curiosidad lejana en un mundo lleno de sorpresas. Piensa en Tritón como un mapa con varios colores. Cada uno de los cuales representa una sustancia congelada distinta, como metano o nitrógeno. De manera similar a un libro, Webb puede leer estos colores para informarnos sobre el pasado de Tritón. Por ejemplo, si fue golpeado por grandes objetos espaciales o experimentó erupciones volcánicas frías. Webb podría detectar evidencia de colisiones pasadas o áreas con mucho hielo de metano, lo que podría indicar que los antiguos criovolcanes escupen una mezcla de gases congelados. El JWST también monitorea el aire frío, principalmente nitrógeno, en Tritón. Allí donde se filtra la luz del sol, puede convertir el hielo en gas. Es similar a ver el vapor que sube de una taza de chocolate caliente en una mañana fría. Por lo tanto, Tritón es más que una luna opaca y fría gracias al JWST. Al igual que columnas de agua tibia que se deslizan desde debajo de la superficie helada, los gases como el monóxido de carbono o el metano pueden ser indicadores de alguna actividad subterránea significativa. Pero debajo del exterior gelado de Tritón podría estar el verdadero premio. Según algunos científicos, los abrazos gravitacionales de Neptuno pueden estar manteniendo a salvo un océano secreto debajo de la superficie. Aunque el Webb no puede ver este océano directamente en este momento, está buscando pistas. Imaginemos lo siguiente. Webb encuentra un punto caliente en la superficie de Tritón donde no debería haberlo.
En un estanque helado, es como localizar un lugar cálido. Puede indicar que hay agua burbujando desde abajo. Aunque Webb no puede solucionar todos los problemas, sin duda está buscando pistas sobre tesoros no descubiertos. Este enigma no puede resolverse únicamente con Webb. Para establecer la existencia del océano y determinar su contenido, es posible que en el futuro necesitemos misiones de aterrizaje o de sondas, pero Webb está sentando las bases al guiarnos en la dirección correcta. Nuestro conocimiento de Tritón probablemente va a cambiar drásticamente como resultado de las observaciones de Webb. Hablamos de por qué. Diversidad compositiva. El meticuloso mapeo del hielo superficial realizado por el Webb puede revelar una composición más compleja de lo que se crea anteriormente. Es posible que encontremos bolsas de hielo inusuales que podrían indicar encuentros o colisiones anteriores con cometas. La investigación del flujo de gases traza. En la delgada atmósfera de Tritón puede revelar información sobre la posible actividad criovolcánica y el impacto de la gravedad de Neptuno. Evidencia de criovolcanismo. Sería revolucionario encontrar metano y otros gases vinculados a la actividad volcánica, lo que indicaría que todavía ocurren procesos geológicos en este planeta helado. Pistas del océano subterráneo. Al localizar áreas con señales de calor inusuales o inestabilidad en la rotación de Tritón, las misiones futuras podrían establecer la existencia de un océano oculto. Tritón es la clave para resolver enigmas sobre el sistema solar en su conjunto, no solo sobre sí mismo. Sin embargo, ¿qué ramificaciones más amplias podrían tener las observaciones de Webb? Sin embargo, tenemos la solución. El origen de los plutoides. La información sobre la composición y la actividad geológica de Tritón puede ayudar a determinar el origen de Plutón y otros KBO. Emigraron desde algún otro lugar del sistema solar primitivo o se produjeron en la misma zona que Neptuno? Podemos reconstruir el origen y la evolución de estos mundos helados conociendo el pasado de Tritón. Habitabilidad de las lunas de hielo. La posibilidad de que otras lunas de hielo de nuestro sistema solar, como Europa y Encelado, pueden ser habitables SEV reforzada si Webb encuentra pruebas de un océano subterráneo en Tritón. Las futuras expediciones en busca de vida en las regiones gélidas del sistema solar exterior pueden beneficiarse de la investigación sobre la posible composición del océano de Tritón y las interacciones con su núcleo rocoso. Moléculas orgánicas y criovolcanismo. La actividad criovolcánica de Tritón puede expulsar hielo de agua que contiene moléculas orgánicas. Los componentes que forman la vida. Investigar la composición de estas columnas directamente o mediante el análisis de los gases atmosféricos puede proporcionar información importante sobre la posible química primordial en los mundos fríos. Hay obstáculos que superar a pesar del asombroso potencial de Webb, como la gran distancia de Tritón a la Tierra, que reduce la resolución de las observaciones de Webb. También son necesarios largos tiempos de exposición debido a la debilidad de su luz reflejada, lo que dificulta registrar cambios abruptos en su atmósfera. Pero Webb es solo el comienzo. Nuestro conocimiento de Tritón puede transformarse por completo con futuras misiones que lleguen hasta los descubrimientos de Webb. El mapeo de la superficie de alta resolución, la investigación atmosférica en profundidad y la posible detección directa de columnas y otros indicios de actividad geológica son posibles con un orbitator construido especialmente para Tritón. Además de buscar indicios de agua pasada o actual, un módulo de aterrizaje podría evaluar la química de la superficie in situ y posiblemente tomar muestras de cualquier columna eruptiva. La visión más completa de Tritón se proporcionaría mediante una combinación de módulo de aterrizaje y orbitator, que permitiría estudiar su superficie, su atmósfera y los posibles procesos interiores a la vez. Tritón es uno de los objetos lejanos y tenues que se pueden estudiar
con los sensors de última generación del telescopio espacial James Webb. A continuation, se ofrece una mirada más detallada a algunos de sus protagonistas más importantes. Cámara de infrarrojo cercano, NIRCam, esta potente cámara puede penetrar la neblina que rodea a Triton y registrar la débil luz reflejada desde su superficie, y que funciona en la región del infrarrojo cercano. Los científicos pueden crear un mapa compositivo completo identificando los químicos precisos presentes en la superficie mediante la evaluación de la intensidad de la luz en varias longitudes de onda. Al diseccionar la luz infrarroja de Triton en sus longitudes de onda constituyentes, el espectrógrafo de infrarrojo cercano, NIRSpec, actúa como un detective de la luz. Al identificar las huellas dactilares distintivas de varias moléculas, este espectro permite a los científicos determinar la temperatura y la abundancia de los materiales presentes. Los científicos pueden trazar un mapa de los cambios de temperatura y tal vez localizar áreas con señales de calor inusuales al examinar las variaciones en el espectro sobre la superficie de Triton. Al utilizar longitudes de onda más largas, el instrumento de infrarrojo medio, MIRI, puede observar más profundamente la atmósfera de Triton y posiblemente detectar rastros de sustancias químicas como monóxido de carbono o metano. Estos gases pueden proporcionar pistas sobre un posible cryovolcanismo y ser indicadores de actividad geológica en curso. Para determinar la temperatura general de Triton y si existen fuentes de calor en su interior, MIRI también puede examinar la débil radiación térmica que emite el propio planeta. La tarea de llegar a Neptuno y Triton es bastante difícil. Con los sistemas de propulsión existentes, la gran distancia, aproximadamente 4.500 millones de kilómetros de la Tierra, se traduce en una duración del tránsito de más de 10 años. Además, es difícil proporcionar energía adecuada para las operaciones de las naves espaciales convencionales debido a la débil luz solar a la distancia de Neptuno. Podemos utilizar la energía nuclear para obtener energía, la gravedad para aumentar la velocidad o sondas más pequeñas para misiones especializadas para estudiar Triton. Sin embargo, debemos ser conscientes de las posibles señales de vida en Triton y tener cuidado de no introducir microbios terrestres allí. Es fundamental lograr un equilibrio entre la exploración y la salvaguarda de la vida potencial en Triton. ¿Qué opinas de este hallazgo? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Ahora que has visto hasta aquí, haz clic en el video essential que aparece en tu pantalla. Dale a me gusta y suscribid. Juntos, exploremos un poco más.